Testing 1 2. Mic check. Testing 1 2. Turn the president, vice president. What? No, he's not. Hey, one and okay. I get one in mind. Oh yeah, from Dimolo Bess. The ministers are turned on. Can we start? Okay, we are ready. Oye, malungil tutan mergaluren sera ego Paradise FM pala wave radio. Kidere gamnang asuliu mo sibulo me setial press conference relal tutau elogio a PNCC channel 67 edire sibulo me sengira tele Facebook ra pala wave radio edire sibulo me sengira YouTube ra PNCC live. Iman mereng asuliu no sibulo guk moreng setian next program lagi datang hasil press conference ngari rabekel Wednesday seral kotolomo tele COVID pandemic en lobekel sales el mo 3 days el mo 2 days a week el agdom nal mutan mo omruren el di once a week rabekel Wednesday ma seldomes tial tal sande mal mang tal time digo mangal tangat el time le vice president Reynolds Doilo ang Minister of Justice, the Chairman of the National Emergency Committee, Longra Loai Senmora Ministry of Health at mo lamo sa belas kogi el merbelaw nga Guam marwa Taiwan, aobang gedre lal tutaw.
Normal mereng asulen tera restra cabinet members en mo civil lo ngedere al total. Me gulngit Mr. Vice President Bomuas merete al press conference al total gumesen dibusa president en de lo nged mat sebe me direk bomu ais en mera adra blu ma presidenta de lo ngedere al total. Matay malungil total merkay sa doy lay Bernardet magamiwar adra media rogui meto mo lil mereng asulel la rubak kal Dios tial kuk sil sergi del blal baski del sisi abdange dar adra bela rogui direct kal korab lo oil mo lil losu sar mutling rablur belau medito sus ray budul maraklay marubugul belau direct kal bilung me bir raklay mar sil belau bar mutling ra olbir ra kululaw rigid may kalbek kal taar makalol man stay tra balur belaw direct kal malungil tutawal morar adar belaw rogwil kukariat te elir el kukoreng sertial press conference ra kuk el al Sunday maral gora kamang ta kal Sunday sa doy din direct kal gora wal kadep mal sel gora masanga urior ra kabalment manugui ya tal Sunday direct wal gora mal mare adamang anyway a president trigida ngartiang mer adra media di al time ngarngi ngaradeng wal mga do ray krel belaw mang kadamu li tial press conference ng yauri ulang me join ergit sel bol marek sel kuk tara al sangul yang me join ergit o si sul time hindi kami sang Minister Robert Sertiang direct kuk ngarngi awal wara emergency ra hospital mangguk komes rasme real al time ang kadi tamanengel wase batoge mring la ngaralel mangguk mga tmokor sa idal tarakraan etir ka gitar bekal minister sel ngartiang lobengget mang kadablo lomu legal press conference sel wara kuk maskida wa update tertial tuera COVID-19 and because busa minister Rahel Maradal agulingit matagwara di skip per se de talamo maskid ruriul and by the bora igel bebir maklaw tutelel lurior el girel tiagid el tuera COVID-19 ma ang kita minister obi angel ngartiang sera tian nomregel long e lurior emlarngi meeting ra NECgia kuplo malaya update raurior tian lomrek charter flight lulal takar tirgel nara Taiwan al merbelaw tirgel guklara guam al merbelaw sera time ra meeting ra la tianom regalong im lurior etam lakay to batarabek la rogui mar other hospital am no report waseng dimle negative rogui toy rogui ada dimle tested negative matam le kay to rogui mong se kumdas wengungil ay sel merigit al bekla adal waseng otil wasetial toera quarantine protocol el dongat mokringi ra belura guam belur belaw mal masisi emgegre Marcel maldum wala kara adal mla sois para alsel esola mo ngutiar raktulo tungira belur belaw sel asap edal law ay seringira el alto tawase up to now ya belur belaw dirga COVID free dirga dia karakter al sel belur belaw mo ngilaru del girel saygit kita matangil was el al boy ra July kada first day ra July mo to ka atletelela omrael el mera belur belaw el al July may kay gidia bebir kay giblomo sa tial mlomrek el NEC meeting makote ngarngi sel ngarawul das wilgirel sel tirgel soldar amarigel parter sel program el domakadong ringil waseng koa moana el merabalur belaw el tirga plan del merabalur belaw el mesois para July 27 en artiang el mongara August 18 tilgib el ngosong srat talbuil solayak lol temir el ngarbelaw en way al Peleliu magida direct lungil madenge kami atra media direct lungil madenge wase
ngarngi sel guk pabil on trirar adro olbi rablilio mlatwo wase malungil tialomra lendigel waras bedel telgib el masi leng kadam dengel wasen direct ngarngi waras bekrengartir lgirel akmot yaglel bol ngarngi arak telngulot tungi rablo mensuak lo ay sulase se ataram leklo el subject ra a meeting ra NEC tian nomregal Friday lo bengela president ra blur belau ma direct ambassador ramrigel le erngela NEC le soal mo mengel wase kam sodil mo gomakay ambassador ramrigel sodi mo gomakay tletelel tialomrael el mera blur belau malsal mal mo madangli NEC ma adra belau esolay hospital rigid tirgel adra IOC rigid al mga tmok laigel ngi tokoera quarantine protocol ra blur belau ma NEC boldagel gatmok laigel gidel mo tangtingil aurior mal to make sure was india ka kuramo omersel tial tokoy di waigel mla mo marek mang saygid ya mlom gatmok ra last week mang ngarngay gay gidel blal ngultoy laigel gidel meeting ya IOC ra hospital tirgal adra hospital rigid amla me gutmok laigel guk viable tletele la protocol ra toera quarantine el girir trigay gidel el soldado ramrigel el ngaradial el may in any case di kadebolom sodel tirga ngara el soldado already ngar omro lil may tirga tilo ramrigel ra tian nomregal Sunday yang ar omro lil may di tirga direct kul seraw eral to de tamlo test der roguil soldado yang mas radial mangarngi sel got el test el blalngo eso la parte tiay gidel longot mok ringia IOC ra hospital esel lendra blur belau mat direct kal mo tested tama mala test raw erabol gaita bato del momro la ngara al sela Peleliu of course al ngara blue en giril al simre may gaygidia be pira parte tial tletelela quarantine protocol el bolol tirakla el al nemo mrekti al press conference emargo yang mornya meeting ra a president mar bebirar ministers mar adra hospital mar adra NEC lobenggela leadership ra blura Peleliu ma direct al ambassador ra Miguel leng global gula leadership ra blura Peleliu abolungil matangali tial plan matiay gid lomrael ra tirgay gid adra koa moana el mera blur belau mang amokte ka wase bol lungil matangali arang lela planning el girel tial tokoy al tayang la amo sabiir el mo ungil basul tiay gid el tretelel omrael mera blur belau tirgang mer adra media amomru raklo luryor el girela improvement trasko jora blura Peleliu sel may ngarngay gid el direct el maklo el benefit tiay gid el omrael koa mo ana el mera blur belau of course mo ya kulel sa igid el meeting ra lobenggela leadership ra blura Peleliu yang ngarngi akuk mo meeting el lobentrir adra blura Peleliu el direct el mo lang se el waya long loarang rir mal ubel koras mo di tial to el morar bekla adal wase selte al rang utiar rak to tungi ra blura belau ma blura Peleliu ke kare lengungila ay gid roguil to era planning ra al sel say mletara swadra ongerung ra mleswadra NEC tian nomrek longay melurior tial guk mo ngongerulom rolira repatriation rarangalged ar adrablu rangalged ngaragwam ma yel baby rablu el guk mera blur belau waya blal la president amlat tabdiat tingel wasen swal al magatmok ongerulom rael el mera lol tagartir gay ged rangalged el mera belau Maselo marae la oyaga minister obiang al ngiyaguk schedule at koeraskogi en waya blal matibel wase selongeru lo marae el merbelau amorngi ra July 23 mer sel July 23 emergoy me tuabdra early morning ra 24 maselo bolway saygid en directly gaygid al toera ar adra IOC ra hospital ma NEC at magesola guk mas maokro sa igid al tletele la protocol quarantine protocol ragwam ma direct al sela blur belau
of course ya Ministry of State tirgaigit tirgel el gukko ngara el contactor tirgal ngalgeth el ngaray krel belaw el wases ya gida motelel omra el mong tirgaigit ya molangas rara adra askogi mong kumlaam larmeng sa tiangal adirek el blamrang si ya i osira hospital ngarngi sel telgibel mlamangod artial toera quarantine protocol ragwame el wase instead ra 14 days ragwam emlakatel di mo 7 days ragwam and the again ada mo get tested ragwam ra within 72 hours ra eral ngas raskogi baka mo matangel wase ro kuil adal mong mas raskogi negative ang mas raskogi hindi ka adal sme ermal ubeng positive artial del COVID-19 emong mas raskogi again al mera balur belaw maselo sisiul tele la protocol ra quarantine ra balur belaw malamol dia change ay gigit 14 days ay gigit tablol test ya pol mare kay gel tablol test ma 14 days and negative arat if so la to release til mora balul di way tial no marek masay gid ya malamol sel again aklo ngara ngara Ministry of State relang ngia contactor tirgay gid al adra belaw el tira soril el gayar el mera balur belaw diakal sorir tirgel dodul watse the stranded tirgel girir el return el mera balur belaw tirgay gid al lowriora Ministry of State tamara atal egal embassy gid al ngaray krel belaw lowrio loventril wasem ta magarang e mega arrangement mang mosabi il so is sel quarantine ragwam in time mang mosabi il mo so is para askogi sel voltemel omrael sa yidi ako kumsotel sel toko era tiagid longerul charter flight tolol tagarar ngalged el merabalur belaw el blol sodia a NEC sel ngia taraklo el toko el momagat mokla sel guk next week en guk ngarngi sel skogil el guk ngarat taywang el may say selol tagar tirgel el guk adra belaw el mlaraw gurul e guk lamawngil manggiril return el merabalur belaw so lai direct el ngarngiar tirgel madarstal students el tira mlaf completely to finish a school year manggiril return el merabalur belaw direct lo bentrira ngoya ka alda ala president ma ambasador at Taiwan e ngarngia tara toktang rat Taiwan el mong mas sales kogi ra next week el merabalur belaw el moktegar ngia mo lang seo rabalur belaw ma hospital regit el direct el girel tiay el tokoera COVID-19 masayigid ya tirgel gukmay e margoy osisyo el time en gukme ol tagar tirgel tira guk PS el mora referral program el guk ngar belaw el marael masayigid ya aguk komrael el girela next week July 7 akumdas luasang lamatib luasang mo July 7 sa igid al gukmara at Taiwan al may tokoera protocol ringi quarantine ringi adios sisiyungi maigel mlamo marek se gitam la akandak ta igel skogil na Taiwan al may mang gidel dios sisiw at letelela protocol ringi sa level el sisber belaw sa igid al flight al ngarat Taiwan al may and then finally kardirek kita malangal tangat tertirgal adra CB tial Civic Action Team tirgat tirgel soldar rablur amarigel el station rablur belaw ya bek 6 months en guk tirgel ngartiang aguk kiril marael tirgel guk PS aguk mekmer rablur belaw el anguk mlamo time el mlamo girel guk ngarngi seigid el guk transition mang selbol way seigid ya Kablementra Marigel o ya ka ambasador tira dire kan lalngit el mail wase membol sa beed el tirgel BSLCB belger trablur belaur el al July endi igay gidal kurab toklo mara el may kami adra media gimla ka office ra minister ra state te mga adu el mong wase al sa bel et talgib lot piil mabdula a endra July malube bol ulel August bol sa bel ablur belaw ma kabelmenter belaw el take care ay gayid el guk pebir omra el blado mats masel guk lugar amot el gibel madedais emergo edol tour tir gayid el guk BSLCB rablur belaw
masaygi di ako raal da adu. Of course, ese direk obangel se atretelela amok quarantine trigay del CB sel wukla besel CB sel wukla gedra al sel ablur belaw. May gaygi dia bebir wukmle subject ra meeting ra ini isir tiyan nomre kalong imelurior. Mang akul mori saygi de Minister Obi ang dia ka kurasaman mo doel di ungil besul. Mal warang arnya karmiar adra medial girela igil tokoy so labay kukta open raw lawal mamborang pera karmi ugila ige. Tutay Vice President Omar Ministers hindi so alam mo morsel kawa mo ana so sibadak mo say amang mayor say gidal mlatto ba mang mayor belang say mo say gidal adyal mlatto ba ramrigel di malamal tel merablur belaw mang sayid hindi again kada madangel waset yang amal kora sensitive is a discussion ring ya sensitive paring sayid al malmol mal sebak ra olbi leadership ra olbi ra Peleliu girel blalo dersi mang ngarale laklo al amt ma direct al embassy ramrigel al mitra leadership ra Peleliu madirek adra Peleliu mo ngils modil waset ya gida telet tialo marael agumda salwaseng bolungil klawada la beklat yang la direk mo maklawar ng rirar adal wasay yang aigel bekkel tokoira protocol ma tokoira quarantine obengel tialo marael may mosab el telgibel maklawar ngudal girel waseng mo safe salpa akla adngu tialo marael merabel urbelaw. Good morning, Vice President. I just want to clarify regarding the Kawa Moana. So there was a resolution 2 weeks ago. The date was 2 weeks ago from the Peleliu legislator, but it was announced last week's press conference about the arrival of this vessel. So was the Peleliu leadership in the discussion of this Kawa Moana? So before its arrival and under the compact, can the government say no, or is part of the compact of free association that they are coming in? Well, first of all, I think this is a goodwill visit by the U.S. Military. They're coming to do a lot of work to benefit Palau as well as the airfield in Peleliu. So I do not have the compact right in front of me, but I think I rather speak aside from the compact. This Kawa Moana visit has been going on for 4 years now, and so this year they're planning to come. The Ministry of State has been dealing with the U.S. Embassy, the U.S. government about the planning for this visit. So the discussions have been going on. Nevertheless, we know last week the resolution by the Peleliu legislature came about, and so the national government has to do all it can, as well as the U.S. government through the U.S. Embassy, to make sure that there's a good discussion, there's a good understanding between the people of Peleliu, the leadership of Peleliu, and the national government, and the U.S. Embassy and the military. Once we have a good understanding of this visit to Palau, I think we can all relax and matter will be resolved, I believe. And that's why the meeting right after this press conference with the Peleliu leadership, and later on meeting with the people of Peleliu to address their concerns, hopefully resolve every issue that they would have regarding this Kawa Moana visit. Vice, I just wanted a follow-up. So Kawa Moana has left
California and on its way to Palau. That needs to be clarified because the consultation is coming after they are already on their way or they are still on their way. I'm told, I'm informed that this ship has left dock in in California, somewhere in California, and it's on the way. As to where about it is right now, I don't know, but we're told by the U.S. ambassador that the vessel is on the way here. But again, because of the issue raised through a resolution by Peleliu legislature, we want to address the matter with them because we want to find a workable solution for everything. And I think through these consultations, through these meetings, discussions with the Peleliu leadership and the Peleliu people, I think everybody will have a good understanding of this visit to Palau, and hopefully we can all come to a same agreement at the end of the day. Sila, Mr. Vice President, kadang-kadang mursal dalam Amerika dahil suri romo ay somrolin merbelaw lang, tomol metiga accident tram lang ilaral. The earlier this year, malu been late last year, kung na-announce ko nga niya $6 million sa gidel kaya gidel operation na airport na Peleliu. Ay kaya mo orala utom malu ben di mo gidel kaya gidel operation cost. I gel well kadili amount raw daw de sadoy ding di aksal madang liya klungel raw daw dal di bay sokal ngungil mo ko ger mako ay galm la mo marek JCM meetings rabulur belaw ma marigel yang nga kablo oil lom tera belaw morat JCM nga kama minister of state ay gel kadablo oil loya kay gay dal JCM meeting, annual JCM meeting kada ngaringay gel ko kora onti dal dollar sal morablura amrigel mang tiya taray gel tiya bablo oil taray gel onti lablur belal was amrigel bom al sabel mga sugmam al improve ra airfield rablura Peleliu say yatarablo oil longit malmutal batok kitsel al sumdak al within last year yakdam longu at oil was amrigel am la kongel mo improve sa igil airfield Peleliu matiyay gidal omraer koa mo ana tiyay atara mokte garingi mo or sold out amrigel selme at mo Peleliu mo direct mo uriorel improve sa igil airfield seludo dal dosaw garingi adi girel at ko era improvement ra airfield agum dasang adia ka udo dal mo oit dal girela o ara la utam so mandiak alwi the minister of state. Sila, Mr. Vice President, program le mention earlier klase kadamalat tirgel stranded del narakwam mera July 27 ek mundial dolat tirgel soril mer belaw de la time etel COVID-19 amla pre blur amrike SBL to predict mo 100,000 adamus mer amrigel apical seals tal seals ingogyo kan pakte radro bela mimokul mor amrigel urioren ra school hindi elat namo soril mel tagi the pandemic ma COVID-19 namongi tirgen da kalsbiulo makadong tit mo stranded mabol soril mera bluril sibril tuab dal me elam define tik mon soril ebom tri tertil white tiral baby rara le tertoga namo soril mer belawlen dal soril mosmer gum tabel was al india do besel was etial lo ule kadam lo mga tmok tiay gid el charter flight al mol takrar adal ngara Guam el merablur belaw at tirgel tira ngalaged el algara school el wok America school giril return must return el merablur belaw o ngerung en tirgel tirak adar belaw el kirtial belur belaw el tilo badal wok mamru al sangrir esolay giril return merablur belaw
mo diakal sabi leng tiagi del COVID-19 mendim le stop flight rogui diak da dim lakal mok tegergi da ma elmel mutre al sils I encourage rar other belau guk tilo badal momru la dalang clear rai krel belau alwase mkaher el mera balur belau leng real al time kita balur belau ngara meringal time al dire kaldi wai bekkel belu kada ngara meringal time tukal time sel kotal number 1 priority rigid a make sure and diakal tu tial COVID-19 ra al sela balur belau se ablo oil number 1 el priority ra kabal men travelur belau el mel motel ang magdosi garolel sel kotal sawada okmo india ka ngidil skogil mesois brablur belau gida sabi edel wase india ka pe alert ya raktat mo and at the same time giredel mo practical mo realistic alwasa tangaringi tirga igidel baby rigidel must return merablur belau say imoluul ngaringi igidel belau priority igidel charter flight lol tagar tirel ngarai krel belau el mer belau ndi tigingeda ablur belau direct mlamong alwase kamiul guk karnya dalang akliu mal ubendiak el malgiri ulmei mol mal ngarai gel basyol ngaringi malakal madadirek el help el gigri nyate alert igidel rakt el mesois bar al sel ablur belau Sula Mr. Vice Presidente, se domesta Taiwan en la moneda palestinil. El vela tragel velul sabira rather travel in the more require 5 days quarantine. Tangariar other gorol ngit at mal suma Taiwan am narulia palestinil waise. Tomesin tarate al el sabira other belau. Logiwa South Korea ma Taiwan emer belau. Diaka gora al dodu sabiul lamu urangi malube ko malat kanil mo. Obangela blura Taiwan man pol sebe adre bela gup me mokkel ngara blura am digel el mer el al direl mekit el time ram dikel ndiak mal lungila gere Mr. Telamsa in fact au era tial press conference yang larnya cabinet meeting ya presidenta direct el sawala ila igid el luldaswa abol sebe el start el explore alwase kada makaray kukosi ga bebir rarael تلجيب دي هذا مكبتني كرديرو الليل مو تلجيب البيوتر الأرض ميسويس برابلور بيلاو من ملادو ليرا توتاو را كابينت ميتينغ من غمام تيال ملامو مدنجيل بيكلاث in the official time in the rec lobat tial tokoil mora leadership برابلور بيلاو من gagid el direct lo lengitra ka leadership meeting ra next week lo banggelar adro olbir ra lulaw ma adirek el rubgul belaw matirgal lo governors matirgal om tegal state legumdas wa dure el anga mo tatser tilaigid wa se kada magaray as gire lo mesel gire la igid el guk rahel yang sabi edel guk ada metel gibel mekpeting ya rahel ada meso isabel ablur belaw سيد البلور التايوان سيد الأرايل الميرا بلور بلاو اللي قد مدنجل واسي ngungil controller tiagid el toera COVID-19 rablurir balngar سيد الرايل mesois belaw ang atalgib el mot el clorngud o si se ul time la sab el talgib el gukngod tial teletele la quarantine el talgib Sula Mr. Vice Presidente, Tamara Minister of Finance. Goramli announcer last week at nasa WIOA mo disperse at check legal financial assistance sa American May at tumnestat el disperse sa tenomeregal week and di nganyar adal ne apply ito magdong til mom to sign application at tit ang alo magdong la temil mom legal el check se tedik mo agim la hol daigal pabil Emrula babil ngit tirgel ne vote operators el mo complete mo usab mamel gu ko mesa babil nyo togorol ngit la Minister of Finance mo agan dakal sbel lo molamel el disperse ay gat seg el aglo de lo ngit tirgel de al mrula babil nyo Saule Salvador Amal Milgel Malmil total ko ko mar ana media umbral ko ramil gere badore Yale disbursement tra WIOA maldekal ngara karensel Ministry of Finance mendekal salsa amel makarang
adi baim noria te legal modura Josephine el altutara era press conference en the wise was en 495 el ngeso habla el issue a checks el moral reclad el amount era 3.8 million as of yesterday el alsil sen al direct tamla stobra disbursement el malmol malmoribie que del pending el application el ahí del oblama molgoy e direct el malmol malmala es el applicant el skum dirga bom apply te direct el welcome ahí del bes el applicant ya next week etuk mo start el cook disburse mga kadabay ol ngitra rogwel adal ngari ahí del concern tilo sea o takang el moklor ngume bay pomaster adara WIOA kat mokla babil ngem bolse bml el mol malay kay del ngeswet yang sil unemployment benefit adong lila sang malmo December 26 di self family assistance expire mo lomrega tundori endil sum dirga kamu en retroact al morsegi del date el CML mo el blol effective segi del program mangkadabay instead ra complain el mora comer adara media bay lora el mo bay palues sababilgil was etamral mo eligible en dia que asum de anggung en ani segi del cross actor gidra kuk ngara ministry of finance el ngani available mal medong sutril dire kal kuk mo sibil malabibirang eso to time Minister of Finance yang adiger kadi so kaloger ngil direk mal korak to discussion ni ngaring igel checkra cares act igel nga $1,200 ngaring ngar ko belan la apply ko tamlam igel check mergong mal mo deposit ra bank of Guam ya bank of Guam amla free sa account tertil ng lula IRS ang lula merigel hindi ako ngay di segi dia to ka discussion ra balum ngaring mal koram lamol malkora kasi warang rirabang of Guam siya igit ito ko yung hindi ako ram lamera attention na government traveler belaw albal attention na government belaw yung ngani ako raw responder kidel kiren sula saule kambes maral koram le miscommunication ra dolongole la tirgaji del ngalgedang ad belaw ma cook office gidra ministry ra state ma embassy gidra Amerikel kote kadamle announce ngil wasengang segi del el gers acta available mar other belau rogu tirgelo SS number mar repet other rogu ya ditilura system apply na tamlop to korgida angela yegi del ngeso mang diswal malkol mutyang adim la ndakal froth dar ada no amlem ngela sing sib edel mom tingilai nim lauriu lem lob laktak wal gora ulsel el program la sing et minimum en 2018 ka ulo ka ngaram rikel mang kulurol peatak sa segi de ka sibemel malay mangaring itirgel mral sibil metingilay mandia ka problem tirel al time dalgel mo return do tingaring itirgel guk ngilay katatal ngartiang dito SS ramrikel mang direk no sibil may tirgegi dal do sengiri lolut ding isyurgi da seng kabelmente bela de girel involve mo ani ababil nga minister of state el mler nga last week ra Friday maklil siya ababil nga kalmora FIC rigi del wase kabo mo mes tial el tiang adal issue ra individual maluwen gid mabanggang IRS mal nga nga issue ra RIS ngirel di malmol mal direct el morngel adal nga gilngel masaudo mang ya baba kapira ababil nga damlo regel del banka well al time mabang ko magiren last double de kal free sa account ra o mang kimamalmon mal follow up make sure hindi akmil nga do ra manager abang okwa membay dilur nga kalwasem baim durtil me migim ga do migim mes was it qualify dia membay si the resolve say the issue individually with together backla al qualify to release ra account tir hindi tidiregal malmol waseng tamorulil al sum klo account til more than 1200 ete de orgadia 1200 ar ada si ilmal mol mamalay el accessor segi del ngara account tir ngidil adal ko adir ka ngaring segi del issue ngin di si low ice makmal mol mga adolo trabang ko kwam agel tablol banga ul mendial affected der ngia adir ka kal ngwa direction ra agel mother company til asengiril makarang tedi mal mol di SIS
di talbang okwa mangilua direksyon na pang okwa ngara sel headquarter til waseng bakim langwa babingela RIS kirul molmol kirul britu na gagilu do da ulum lorngi segidel isyurel altan Sulange minister Chamora Vice President Mr. Vice President ngani Peleliu kwa sorira o bumu meeting el dal de mo pentera leadership ko mo pentera Peleliu Ndia ka ko ratelu mo Peleliu mo kuk mango do Peleliu gerel tiagel issue na yan Arungo akwaramlo makataklir sira ko ngadadu hindi til ay gid yap plan kamera adra media a meeting al afternoon al di mo al press conference a meeting a morning lo bangela leadership Peleliu igirel YC tamamo matangi leadership el momrek margo ya next meeting a opentra adra Peleliu leng global goal adra Peleliu abolo dangi reng serang rela ambasador Ramrigel el waseng rasel plan sel omtob Ramrigel moral may mel mertial Peleliu en raigel ngia amongot mok lamaigel modu among mo rata mo matangi ako makay lom sodel tial omrael may maigel bolongot mok rokwil to ko al sela Peleliu para adra Peleliu mo matangi gidal activity til morngi say a partra a schedule mo I'm sure it was saying morngi the leadership meeting ara 11 o'clock marko yung mo tip sa gidal omrael mora Peleliu el mo masaw dringil mora adra Peleliu rokwi Sila Mr. Vice President ngora diga gerra adra news merkao okay medic adi komlom sa da yelu do tra WIOA last week ang manne betokar adal mayam klolu do de minister finance ako reng silwa ser adam lo ringaring ngara 7,000 no ma 8,000 lo betokam laim lo ar mam lo betoka a barbecue ger magereleng betokar adam lo ngilarang dir gerelay galudo del ngilay Gemne ula get del accident Saygit sele akuk makngitel part ringi sel guk kasal mal mo lab yang guk ngarigel guk kora mo odu dial salsoan al dub ending medik mun sang minister umi sang abaw medibol sodi tial to era ocean conference el momrek dilungil basul po tong si margoni Sulay Vice President matigal adra media aktimo mare del dio aisara umdasing la tiregal gora cloth talurera construction our ocean conference di sogalo lo aisara adra Peleliu mar adra media kasi arogul luriora on schedule del mo completed in fact the majority regel construction work amomre ara mid July ngaringay silguk mo riora gidele stadium sel mo repair ay bleachers chen sa adwel ma tel sela kuran del balongot mo kringi se mo ngar ilal time nga tamla issue invitation mo sira adal bidil girel mo di sa dalo maklat o ay sira adra sa gidu kurat telela reor ay gamal mo clone improvement del buk maregal infrastructure gidar adal belo sa gide Vice President tamam sa okay Sula Vice President guarda question na media o diak matay nga karngu ke kamera adra media president tamo sa el momregra tial long distance el meeting ringi me banggetan di tiagit lim lamo nga mlangalakra 11 o'clock mula di gal sa el megit ama amargui ra meeting rigit me gumtira president marbek minister sa rogui bogu renga suli war adra media tiagit el daily briefing rigit ako meng weekly briefing global goals el guktamet update Peleliu el gerel ay gel guk maklaw tutlel to gunit ya gidel to era COVID-19 madol mo lamal ngar official page ma understanding mal klaw arang rira at Peleliu again aktimo mga simrel was sel ngarngi away ya gidel klaw rak tel ngar Peleliu at el da simbayar ngar at Peleliu belaw sel hotel global goal dol mo maloreng sa ay gidel official briefing at other hospital maway gay gidal press conference bodo ngay gay gidal niya official statement Peleliu belaw giril
the same time time el makar adra blur bela rogui ako marang lo sa gidi ako tel global goal kadat ma ke kaing seo rogui margoy fight el girel tiay del COVID-19 man dia al tura al sela blur bela bang tingul mori saigi del mautel mal marang asuliwa adra media maguk next week et lutel gaswes. Thank you. Sula Mr. Vice President gimarang sulem terarugin ministers mlo sabil meta press conference relal sils. Komam sula.